என்ன இங்க நிறைய பேர் முதல் தடவையா பார்க்குறாங்க. நிறைய பேர் முதல் தடவையா பார்க்கும்போது, சார் நீங்கள் இந்தியாவிலேருந்து எப்போ வந்தீங்க அப்படின்னாங்க. இந்தியாவிலேருந்து வரலைங்க, நான் வந்து டெனசிலேருந்து நேஷ்வில்லேருந்து வந்திருக்கேன். ஓ, நீங்கள் இப்போ இந்தியாவில் இல்லையா? ஏன்னா வெவ்வேறு நாடுகள்லேருந்து வந்திருக்கிறாங்க. உலகத்தில் இருக்கிற பல்வேறு நாடுகள்லேருந்து நம்மளுடைய தொழில் முனைவோர்கள் வந்திருக்கீங்க. அவங்களுக்கு அதிகமாக தெரிஞ்சிருக்க வாய்ப்பு இல்லை. நான் வந்து அமெரிக்காவுக்கு வந்து 15 years ஆச்சு. 15 years before I came and settled in Tennessee, Nashville. ராஜன் நடராஜன் சொன்ன மாதிரி அவர் ஆங்கிலம் தான் அதிகமாக பேசுவார். தமிழில் பேச பேச அப்பப்போ முயற்சி செய்கிறேன்னாரு. அது மாதிரி எனக்கு தமிழை தவிர எல்லாம் தகராறு தான். ஆனால் நான் அப்பப்போ ஆங்கிலத்தில் இவங்களுக்காக பேசுகிறதுக்கு நான் முயற்சி செய்கிறேன். ஸோ வந்து 15 வருஷத்துக்கு முன்னாடியே நான் அமெரிக்கா வந்துட்டேன். என்னுடைய ஏன் இங்கே அமெரிக்கா வந்தேன், ஏன்னா இந்த வீடியோவில் இவ்வளோலாம் பண்ணியிருக்காரு, அப்புறம் எதுக்கு இங்கே வந்தார், எல்லாரும் மனசுலேயும் ஒரு கேள்வி இருக்கும். ஏன்னா என்னுடைய குழந்தை வந்து I have 2 sons. My first son was affected muscular dystrophy. He can't walk, he is in the wheelchair. We don't have that kind of facilities in India. That's why I quit all my position. I moved here. So ஏன்னா இந்த மாதிரி நோய்க்கு வந்து குணப்படுத்த முடியாது. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில் எங்கே உலகத்தில் எங்கே நல்ல ஒரு ட்ரீட்மெண்ட்டு, எங்கே ஒரு நல்ல ஒரு என்வாயர்மெண்ட்டு இருக்கும் அப்படிங்கிறத தேடும்போது அமெரிக்கா தான் தி பெஸ்ட்டு. பொதுவாக நம்ம ஆளுங்க தமிழ்நாட்டில் குறிப்பாக படிச்சுட்டு வேலை தேடுற இளைஞர்கள் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, நல்லா படிச்சிருவாங்க, வேலை வந்து அவங்க தகுதிக்கேற்ற திறமைக்கேற்ற உழைப்புக்கேற்ற வேலை கிடைக்காது. அப்போ எங்கே போகலாம் அப்படின்னு யோசிக்கும்போது வேறு நாட்டுக்கு போய் வேலை பார்க்கலாம் அப்படின்னு ஆசைப்படுவாங்க. வேறு நாட்டுக்கு போகலான்னா எந்த நாடு? பக்கத்தில் இருக்க பாகிஸ்தான் போக முடியுமா? போக முடியாது. பக்கத்தில் பங்களாதேஷ் போக முடியுமா? போக முடியாது. ஸ்ரீலங்காவில் நம்மள மாதிரி தான் அவங்களும் வேலை தேடிக்கிட்டு இருக்காங்க. நமக்கு சரிசமமாக இருக்கிற அந்த இளைஞர்களும் கஷ்டப்படுவாங்க. நம்ம போய் அவங்கள தொந்தரவு பண்ணக்கூடாது. பக்கத்தில் அடுத்து நேபாள் போக முடியுமா? போக முடியாது. பூட்டான் போக முடியுமா? போக முடியாது. அப்போ பக்கத்தில் இருக்க அண்டை நாடுகளில் போய் நம்ம இளைஞர்கள் போய் வேலை தேடி போக முடியாது. அப்போ எங்கே போகணும்? அடுத்து மிடில் ஈஸ்ட் போகணும், இல்லைன்னா சிங்கப்பூர், மலேசியா அந்த பக்கம் போகணும். ஸோ சிங்கப்பூர் மலேசியாவில் பார்த்தீங்கன்னா படிப்புக்கேற்ற வேலை கிடைக்கிறது ரொம்ப குறைவு. ஏன்னா அங்கே வந்து ஒர்க்கிங் கேட்டகரிஸ், லேபர் கேட்டகரிஸ் தான் நிறைய வேலைகள் கிடைக்குது அங்கே. அதே மாதிரி மிடில் ஈஸ்ட்லேயும் தான் அப்படி தான். அப்போ யூரோப் கண்ட்ரிஸ் போயிடலாம் அப்படின்னு நினைச்சா, யூரோப் கண்ட்ரிஸில் போச்சுன்னா உங்களுக்கு ஜெர்மன் போனால் டச் பேசணும், இட்டாலி போனால் இட்டாலி பேசணும், ஸ்பெயின் போனால் ஸ்பானிஷ் பேசணும், ஃப்ரான்ஸ் போனால் ஃப்ரெஞ்சு பேசணும். அப்போ யூரோப்பில் எந்த கண்ட்ரிலையும் போய் நமக்கு அங்கே அந்த மொழி கற்றுக்கிட்டு வேலை தேடுறது கஷ்டம். ஏன்னா நம்ம தமிழ்நாட்டில் யாருமே வந்து தமிழ், அதுக்கப்புறம் ஆங்கிலம், இந்த 2 தான் படிப்பாங்க. ஹிந்தி படித்தா நம்ம வடநாட்டுக்கு போகலாம். நம்ம நாட்டில் ஆரம்ப காலத்துலேருந்து நமக்கு தெரிஞ்சு விவரம் வந்து யாரும் ஹிந்தி படிக்கிறது இல்லை. தமிழ்நாட்டை தாண்டி ஆந்திரா போனால் என்ன பாவுனரா போஜனைந்தா தெலுங்கு பேசணும். அதே மாதிரி கன்னடா போனால் இந்த ஊத்தாய்த்தா அப்படின்னு பேசணும். இந்த பக்கம் மலையாளத்துக்கு போனால் அந்த மொழி இந்த சுகந்தனே அப்படின்னு பேசணும். ஸோ வடநாட்டுக்கு போனால் ஹிந்தி பேசணும். ஹிந்தி பேசும்போது நான் வந்து 5 ஆண்டு காலம் பார்லிமெண்ட்டில் இருந்தேன். எல்லா எம்பிஸும் ஒடியாருவாங்க வேகமாக வந்து பார்லிமெண்ட்டில் ஏதோ பிரச்சனை பண்ணி போர்டை வச்சுட்டு ஒடியாருவாங்க. எதுக்குங்க வந்திருக்காங்க, என்ன எழுதியிருக்கு ஹிந்தியில், ஏன் சத்தம் போடுறாங்க, நாங்கள் மத்திய அமைச்சர் நாங்கள், ஆனால் எதுவுமே எங்களுக்கு தெரியாது. இவங்க இந்த பக்கம் ஒரு 10 பேர் வந்து இந்த வெளில நிற்பாங்க, உடனே இந்த பக்கம் ஒரு 10 பேர் வந்து நிற்பாங்க, அவங்க கவுன்னு கத்துவாங்க ஹிந்தியில். இவங்க எதுக்கு கத்துறாங்க எதுவுமே தெரியாது. சபையை ஒத்தி வச்சிடறேன்னு போயிடுவாங்க. என்னன்னே புரியாமல் 5 வருஷம் நாங்கள் இருந்தோம் ஹிந்தி தெரியாமல். ஏதோ ஆங்கிலத்தில் பேசுனாங்க ஓரளவு தெரியும். அந்த மாதிரி நம்ம இளைஞர்கள் வந்து வடநாட்டில் போய் ஏதாவது பிழைக்கலாம்னா அங்கே பிழைக்க முடியாது. அப்போ எங்கே தான் போகிறது? அண்டை நாடுகளும் போக முடியாது. மலேசியா, சிங்கப்பூர் அந்த ஏரியாவில் சின்ன நாடு, அங்கே போக முடியாது. மிடில் ஈஸ்டில் வந்து ஒர்க்கிங் கேட்டகரி, லேபர் கேட்டகரி தான் அதிகமாக வேலை கொடுக்குறாங்க. சாஃப்ட்வேர் படித்தவங்க அந்த மாதிரி கொடுக்க முடியாது. அப்போ யூரோப்பு போக முடியாது. அப்போ எங்கே தான் போக முடியும்? எங்கெல்லாம் உலகத்தில் ஆங்கிலம் பேசுகிறாங்களோ அந்த நாட்டுக்கு தான் போக முடியும், நம்ம பிழைக்க முடியுங்கிற இளைஞர்களுடைய அந்த கனவோட அந்த ஆங்கிலம் பேசுகிற எந்தெந்த நாடு? அமெரிக்கா, கனடா, யுனைடெட் கிங்டம், ஆஸ்திரேலியா, நியூசிலாந்து,
இந்த 5 கண்ட்ரியில் தான் நம்ம போய் இளைஞர்கள் அவங்க படிப்புக்கு ஏற்ற திறமைக்கு ஏற்ற வேலை தேட முடியும். அந்த 5 கண்ட்ரியில் எது பெஸ்ட் கண்ட்ரி? ஏன்னா யூகே அருமையான கண்ட்ரி தான். ஆனால் நம்மளை ஆண்டவர்கள் 200 வருஷம் நம்மளை ஆண்டவர்கள். அதனால் அங்கே போகிறதுக்கு ஒரு தயக்கம் இருக்கும். அங்கேருந்து பிரிஞ்சது தான் ஆஸ்திரேலியா. அங்கேருந்து போனவங்க தான் அந்த ஆஸ்திரேலியா இருக்காங்க. அவங்களுக்கும் அந்த ஒரு மனப்பான்மை இருக்கும். அங்கேருந்து பிரிஞ்சவங்க தான் நியூசிலாந்து. அவங்க கொஞ்சம் சாஃப்ட். நான் நிறைய அங்கே ஆஃபீஸ்லாம் வச்சுருந்தேன். ரொம்ப சாஃப்டாக இருப்பாங்க அந்த ஆனால் நாடு சின்ன நாடு. அப்போ பெரிய நாடு எது? கனடாவுக்கு போகலாம். ஆனால் பாதி ஒரு பனிமூட்டமாக இருக்கும், பனியாக இருக்கும், மக்கள் வாழவே முடியாது. அவ்வளோ கோல்டாக இருக்கும், -50 டிகிரிலாம் இருக்கும். அப்போ அந்த தென்பகுதியில் தான் இருப்பாங்க மக்கள் அந்த கனடாவில். அதுவும் 3.5 கோடி தான் ஜனத்தொகை மொத்தமே. அப்போ அதிகமாக வாழக்கூடியது எல்லா இமிகிரண்ட்ஸுக்கும் மரியாதை கொடுத்து உலகத்தில் இருக்க எல்லா அறிவுபூர்வமாக இளைஞர்களுக்கு யாருக்கும் வேலைவாய்ப்பு கொடுக்குற ஒரே நாடு அமெரிக்கா தான். அப்போ அமெரிக்காவை தேடி தான் இங்கே எல்லாருமே வரணும். நான் என்ன பண்ணுறேன்? நான் வேலை தேடி வரல, நான் மருந்து தேடி வர்றேன். என் பிள்ளைக்கு எங்கே மருந்து, எங்கே ஒரு நல்ல வசதி அப்படின்னு கேடும்போது அமெரிக்கா தான் தி பெஸ்ட். அப்படிங்கிறப்ப நான் அமெரிக்கா தேடி வந்தேன். நிறைய பேர் கேட்டாங்க, அமெரிக்காவில் எங்கே இருக்கீங்க? வாஷிங்டன் டிசிலையா இருக்கீங்கன்னு கேட்டாங்க. நான் வாஷிங்டன் டிசியில் இல்லைங்க, நான் டென்னசி நேஷ்வில்ல இருக்கேன். ஏன் டென்னசி நேஷ்வில்ல செலக்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னு கேட்டாங்க. நான் சொன்னேன், அமெரிக்காவில் நார்த் சைடு ஃபுல்லாக ரொம்ப கோல்டாக இருக்கும், சவுத் சைடு ஃபுல்லாக ரொம்ப ஹாட்டாக இருக்கும். இது மிட் பிளேஸுங்க. மிட் பிளேஸில் இருக்கிறனால 4 சீசன் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். ஃபாலு, ஸ்ப்ரிங்கு, சம்மர் அண்ட் வின்டர் 4 சீசனுமே பெஸ்ட் பிளேஸ். அதனால் நான் டென்னசியை செலக்ட் பண்ணேன். அது மட்டும் இல்லாமல் எனக்கு சாஃப்ட்வேர் கம்பெனி, ஜீவன் டெக்னாலஜி சாஃப்ட்வேர் கம்பெனி வச்சுருக்கேன். அங்கே எனக்கு நிறைய யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு அங்கே வேலை கிடச்சிருக்கு. அங்கே கெஸ்ட் ஹவுஸ் இருக்குது. அதனால் என்னுடைய கிளைண்ட்ஸ் அங்கே இருக்காங்க. நானும் அங்கே ஒரு சின்னதாக போனால் தங்கிறதுக்காக ஒரு வீடு வாங்கி வச்சுருக்கேன். அதனால் நான் ஃபேமிலியோடு அங்கே மூவ் ஆகிறேன். அதுவும் இல்லாமல் அது வேர்ல்டு ஃபேமஸ் கண்ட்ரி மியூசிக் சிட்டி நேஷ்வில். நான் ஒரு சினிமாக்காரன். ஸோ சினிமா ரிலேட்டடாக ஒரு மியூசிக் கண்ட்ரியாக இருக்கேன், மியூசிக் சிட்டியாக இருக்கேன்னு அதை செலக்ட் பண்ணேன். 2வது டென்னசிங்கிறது டிஎன், தமிழ்நாடும் டிஎன். ஸோ அதனால் நமக்கு ரிலேட்டடாக இருக்குது. அப்படி தான் செலக்ட் பண்ணி நான் அங்கே போய் செட்டில் ஆனேன். எல்லாருக்கும் ஆசை தலைநகரத்தில் இருக்கணுமேனு. நான் தலைநகரத்தில் 5 ஆண்டு காலம் மக்கள் பணி ஆற்றினேன், மத்திய அமைச்சராக இருந்து டெல்லியில். அதே மாதிரி இங்கேயும் வாஷிங்டன் டிசியில் ஒரு வீடெல்லாம் பார்த்தோம். ரொம்ப டிராஃபிக். இந்த ஊரில் இருக்க டிராஃபிக் மாதிரி உலகத்தில் எங்கேயுமே பார்க்க முடியாது, அவ்வளோ டிராஃபிக். அது இல்லாமல் நான் அடிக்கடி இந்தியாவுக்கு மாதம் ட்ராவல் பண்ணி போயிடுவேன். என் ஒய்ஃபு குழந்தைங்களை வச்சுட்டு ஸ்கூலுக்கு போகிறது, ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போகிறது, அங்கே போகிறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். ஒரு சின்ன ஊராக செலக்ட் பண்ணி அங்கே போயிடுவோம் அப்படின்னு சின்ன ஊராக செலக்ட் பண்ணி போனேன். 2014 நான் ஷார்ட் ஃபிலிம் காம்படிஷனை போய் இதை தொடங்கி வச்சேன் கலிஃபோர்னியாவில். அப்போ என்னை கேட்டாங்க, சார் எங்கேருந்து வரீங்க, நீங்கள் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கீங்களே, ஜெட்லாக்லாம் ஒன்றும் இல்லையா? இல்லைங்க, எங்கேருந்து தான் வர்றேன், நேஷ்வில். நீங்கள் இந்தியாவிலேருந்து வரலையா? இல்லை, இங்கே தாங்க இருக்கேன். என்ன நேஷ்வில்னு வில்லேஜில் போய் இருக்கீங்க, இந்த மாதிரி கலிஃபோர்னியாவில் இருக்கலாமே அப்படின்னாங்க. நான் சொன்னேன், அப்படி இல்லை, எனக்கு அது பிடிச்சிங்க அந்த ஊர், அதனால் போயிருக்கேன். இப்போ நீங்கள் எங்கேருந்து வரீங்க? நான் திண்டுக்கல் பக்கத்தில் மலாடி வாரத்தில் ஒரு கிராமம் இருக்குங்களே, அங்கே தான். நீங்கள் கிராமத்தில் தான் வர்ற, ஏன் கிராமம்னா உங்களுக்கு என்ன அவ்வளோ இழிவா? கிராமத்தில் இருந்தானே எல்லா மனிதர்களும் வந்திருக்கிறோம். இன்றைக்கி உலகம் பூரா பரவி கிடக்கிற தமிழர்கள் போய் கிராமத்துலேருந்து போய் படித்து பிறகு உலகம் பூரா இன்றைக்கி சாதிக்கிறாங்கன்னா, எதையும் நீங்கள் இழிவாக பேசாதீங்க, குறைவாக பேசாதீங்க. அவனுடைய திறமையும் உழைப்பும் தமிழர்கிட்ட இருக்கிற திறமையும் உழைப்பும் உலகத்தில் யார்ட்டுமே கிடையாது. உலகம் பூரா எங்கே போனாலும் நான் நிறைய நாடுகள் போயிருக்கேன், அங்கே பூரா தமிழர்கள் இன்னைக்கு கொடி கட்டி பறக்கிறாங்க. அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் தமிழர்கள் மிகப்பெரிய உள்ள பெரிய பெரிய பொறுப்பில் நேற்று மேடையில் பேசினாங்க. நம்ம சுந்தர் பிச்சையெல்லாம் அங்கே தான் இருக்கிறார், கூகுளுடைய சிஇஓ சுந்தர் பிச்சை. அது மாதிரி பெரிய பெரிய தலைவர்கள்லாம் அங்கே இருக்கிறாங்க. அந்த வகையில் நம்ம எல்லாம் இங்கே உங்களெல்லாம் சந்தித்ததில் மற்றற்ற மகிழ்ச்சி. இன்னும் வந்திருக்க சிறப்பு அழைப்பாளர்கள் நிறைய பேசணும். நான் பேசினா மைக்கு அரசியல்வாதியை 3 மணி நேரம் பேசிக்கிட்டே இருப்பேன். அதனால் வந்த சிறப்பு அழைப்பாளர்கள்லாம் பேச வேண்டியிருக்கிறனால நான் மாலை செக்ஷனில் உங்கள்கிட்ட நிறைய பேசுகிறேன். வந்திருக்க அனைவருக்கும் வருக வருக என்று கூறி உங்களுடைய மேலான கருத்துக்களை பதிய வைக்க வேண்டிய இந்த மேடை தான் இந்த மேடை. உங்களுக்கு யாருக்கு என்ன தோணுதோ சம்மந்தப்பட்டவங்கள்ட்ட பேசுங்க, ராஜன் சார்கிட்ட சொல்லுங்கள், உங்களுடைய கருத்துக்களை பதிய வைங்க. உங்களுக்கு என்ன கேள்வி இருந்துச்சுன்னா அதுக்குண்டான சம்மந்தப்பட்டவர்கள் கேட்டு தெரிஞ்சுங்க. இந்த மாநாடு சிறப்பான மாநாடு, உங்களுக்கான மாநாடு. வந்த அனைவருக்கும் நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, நன்றி, வணக்கம். காலை வணக்கம். உங்கள் அனைவருக்கும் காலை வணக்கம் சொல்வதில் நான் பெருமகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். உங்கள் அனைவரையும் ஐ எம் வெல்கமிங் எவ்ரி ஒன் இன் திஸ் ஆகஸ்ட் கேதரிங்.
It is a great pride and privilege to introduce this conference to you. This conference started in 2003 for the promote Tamil community economically, socially, educationally, to uplift their day-to-day life. Tamil community is always pride community. Tamils always likes to promote their own language, culture, literature, cinema, and dance, music, and everything. All over the world, Tamil community is doing a lot of activities to promote Tamil language. Apart from that, we want to promote Tamils to do business, do make money, to strengthen their economic status. If you compare to other communities in the world, ethnic community, many other communities, they will do only business. Our community educationally very strong, academically very strong. In America, the IT business, IT professional, many of them is a Tamil community people. Many, just now told one gentleman, Sundar Pichai, is a popular Tamil man, born and brought up in our capital city of Chennai. Like that, many other VIPs shining in America in a great manner. That is why we want to take up our Tamil community all over the world, shining in different fields. In advocate field, legal field, or medical field, or chartered accountancy, many other professional field, Tamils are doing very well. But business point of view, not very much actively involved. That is why we are motivated to organize this conference to mingle with the Indian community, international community, American community to grow more. We are very happy to welcome everyone in this August gathering. இந்த நல்ல நாளில் உங்கள் அனைவரையும் வரவேற்பதில், ஒன்று சேர்ந்து பாராட்டுவதில் நான் பெருமகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். தமிழர்கள் எப்பொழுதும் புகழுக்காகவும் பெருமைக்காகவும் இயங்குகிறவர்கள். தன்னைத்தானே உயர்த்தி கொள்வதில் மிக சிறந்தவர்கள். பல்வேறு பணிகளை மிக சிறப்பாக செய்யக்கூடியவர்கள். 3000 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக வரலாற்றை படைத்தவர்கள். மிக வளர்ந்த சமூகம், நாகரிகத்திலும் பண்பாட்டிலும் மிக வளர்ச்சி அடைந்த ஒரு சமூகம், அதே நேரத்தில் பொருளாதாரத்திலும் வளர வேண்டும் என்பதற்கான முயற்சி தான் இந்த மாநாடு. இந்த மாநாடு உலகத்தின் பல்வேறு நாடுகளில் நடந்தாலும் இன்றைக்கு உலகத்தின் தலைநகராக விளங்கி கொண்டிருக்கின்ற அமெரிக்கா அவனுடைய தலைநகராக இருக்கிற வாஷிங்டன் நடப்பது மிகப்பெரிய பெருமையாகும். இந்த மாநாட்டிற்கு முன்னின்று நடத்தி கொண்டிருக்கின்ற எங்களது அன்பு நண்பர் முன்னாள் அமைச்சர் டாக்டர் ராஜநடராஜன் அவர்களையும், இந்தியாவில் முன்னாள் அமைச்சராக இருந்து இன்றைக்கு இங்கே குடியேறியுள்ள திரு நெப்போலியன் அவர்களையும், திரு ராஜாராம் சீனிவாசன் அவர்களையும், திரு செல்வா அவர்களையும் இந்த நேரத்தில் பெரிதும் பாராட்டுகிறோம். நன்றி கடனோடு நாங்கள் இங்கே நிற்கின்றோம். இந்த மாநாடு மிகப்பெரிய வெற்றி அடையும். நேற்றும் இன்றும் திரளாக நீங்கள் கூடியிருக்கிறீர்கள். ஒவ்வொருவரும் பல தொழிலதிபர்களுக்கு, பல ப்ரொஃபஷனலுக்கு சமமானவர்கள் இங்கே வந்திருக்கிறீர்கள். யாரை பார்த்தாலும் பெரிய கம்பெனி வைத்திருப்பவர்கள், பல கல்வி நிறுவனங்களை வைத்திருப்பவர்கள், பல நிறுவனங்களுக்கு சொந்தக்காரர்களாக இருக்கிறீர்கள். இன்றைக்கு எடுத்துக்கொண்டால் இங்கே உட்கார்ந்திருக்கிறார் பீட்டர், 15 கல்வி நிறுவனங்களை வைத்து நடத்தி கொண்டிருக்கிறார். அப்படி நான் பலரையும் சொல்ல முடியும். அதே போல மிஸ்டர் சரவணன் இங்கே வந்திருக்கிறார். அவர் 4-5 கல்லூரி நிறுவனங்களை வைத்து நடத்தி கொண்டிருக்கிறார். இங்கே நிர்மல்குமார் இருக்கிறார், மிகப்பெரிய தொழிலதிபர், சென்னையிலிருந்து வந்திருக்கிறார். இப்படி நாம் சொல்லிக்கொண்டே போகலாம். அதே போல் அபி ஜுனைத் என்பவர் உலகம் முழுவதும் ஹோட்டல்களை நடத்தி கொண்டிருக்கிறார், பல்வேறு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கம்பெனிகளை நடத்தி கொண்டிருக்கிறார். எங்களுடைய மாநாட்டுக்கு தொடர்ந்து பாடுபட்டு வருகிறார். இப்படி அமெரிக்க தமிழர்களும் உலகத் தமிழர்களும் ஒன்று சேர்ந்து தேர்ந்தெடுக்கிற மாநாடாக இந்த மாநாடு அமைந்திருக்கிறது. இது யாருடைய தனிப்பட்ட விருப்பமோ வெறுப்போ கிடையாது. முழுக்க அனைவரும் ஒன்று சேர்ந்து நடத்தி கொண்டிருக்கிறோம். 2 ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக இதே வெற்றிகரமான மாநாட்டினை திரு அபி ஜுனைத் அவர்கள் நடத்தி கொடுத்தார்கள். 2017 டர்பன் மாநகரத்தில் லோகி நாயுடு அவர்கள் நடத்தி கொடுத்தார்கள். டர்பன் உங்களுக்கு தெரியும், 10 லட்சம் இந்தியர்கள், 1 million Tamils are living in Durban city.
without knowing the Tamil language. Still they are maintaining Tamil culture, Tamil lifestyle, Tamil food and everything they are maintaining still. Every woman wearing a sari but unable to speak Tamil. That is the way in which Durban Tamils are living. We are supporting all over the world. Tamil community should get a OCI card. OCI card, nobody's have Tamil community. First generation have, second generation, third generation, unable to get a OCI card. OCI card means overseas Indian citizen. That is a card given by Government of India to get a visit anytime India to without visa. That card should get every Tamils all over the world. Like that, many important projects we are taking. YMCA, all over the world, YMCA என்றால் Young Men Indian Association, running a large boarding and lodging centers. Similarly, we want to bring an international Tamil center to 100 cities within 10 years period. First project should be launched by Rajan and Napoleon in New York or in Washington this year. I am requesting you in this second day program, very important project they must take. Similarly, World Tamil Economic Foundation, similarly, they must create an America Tamils Foundation, economic foundation should be created here to work for them for every year to conduct similar conference in 50 states every year, one state like that. Then only American Tamils will develop more on economically, because the American Tamils can lead the world for the economic promotion. I am very happy to welcome everyone, especially Maryland state officials and ministers and secretaries wishing us in the great movement. Thank you, one and all. When we were trying to recognize Pongal Day, Tamils important in United States, she was the first delegate who brought the bill to this House, and thank you very much, Honorable Brooke Learman. And a few words about our guest here. Honorable Brooke Learman has made history by breaking barriers and setting new milestones for Maryland. She is the 34th Comptroller of State of Maryland, the first woman ever independently elected to one of Maryland's constitutional offices. Ladies and gentlemen, give a big round of applause. And an attorney and former delegate representing Baltimore City, she spent 8 years advancing landmark legislation in transit, education, broadband, and civil rights. Today, as Comptroller, her mission is to build a more equitable, resilient, and prosperous Maryland. Her story is one of perseverance, courage, and advocacy, inspiring woman, and a leader who is leading with vision and purpose. Ladies and gentlemen, please welcome our Honorable Brooke Learman on the stage, please. And also, to honor our honorable guests, I would like to invite the organizing committee, Dr. Honorable Napoleon Draisamy, and also Dr. Rajan Narajan and Dr. V.R. Sampath. Yeah. Thank you. Thank you. Good morning. While everybody is coming up, I do want to offer, since everybody's already up here, I was going to do this at the end, but I'll do it now. I'm so delighted to be here on behalf of the state of Maryland, the Comptroller of Maryland, to offer a certificate of recognition to the World Tamils Economic Conference. So congratulations and thanks for all you do. Well, good morning again. It is such a pleasure to be here at the World Tamils Economic Conference with so many incredible Tamil leaders, incredible Marylanders, wonderful Americans. Welcome. It's great to be here with all of you. Thank you for that kind introduction. Again, for those who don't know me, I am Brooke Learman. I am the Comptroller of the state of Maryland, and very proud to be the first woman to serve in this role.
I'm also the mother of 2 young children. I'm a civil rights and disability rights attorney by training, and I grew up here in Montgomery County, where we all are. My journey to public service did not begin in a boardroom or a ballroom like this. It actually began at a bus stop. One morning when I was a lawyer, my first day of work as a lawyer, I went to take the bus to work in my neighborhood in Baltimore City, and the bus did not show up. For me, it was a stark example of government failing its residents. That frustration led me to run for office, where I served 8 years as a state delegate in the General Assembly and ultimately became the Comptroller of Maryland. And when I became the Comptroller just a few years ago, I set a clear vision for my agency to work in partnership to create a state that is more equitable, more resilient, and more prosperous, so that every Marylander can reach their full potential. So, thank you. So, I'm sure many of you are wondering, what is a comptroller? Well, I serve like the elected chief financial officer of Maryland. I see every dollar in and every dollar out. I lead economic research teams, guide strategic state investments, serve as the tax administrator, and sit on many important boards in the state of Maryland, including the Board of Public Works that helps oversee procurement and contracting, and our state's pension board overseeing $75 billion of investments. In essence, my job is to help policymakers build a more affordable Maryland, one where all residents and businesses can access prosperity. And over the past 28 months on the job, I have focused my work in 3 core areas. First, modernizing government to work for everyone. This is something I know many of you care deeply about, ensuring access to government, ensuring our systems work better. In the Office of the Comptroller, we've launched more than 70 IT projects to streamline tax navigation and enhance customer support. Second, ensuring our resources create opportunities for Maryland families, communities, and our businesses. Our public engagement team is embedded in communities across the state, meeting people where they are and helping businesses access our resources. We have created the office of the very first small business director as well, and I'm delighted to have Janal Contractor on my team joining us today. And third, we are focused on positioning Marylanders and Maryland businesses for long-term success through strategic investments and sound fiscal policy. We know in Maryland that when our families and businesses do better, Maryland does better. And to achieve that sustained growth, we must be clear-eyed about the challenges and the opportunities that we have. So first, what are those challenges? Well, we're here to talk about the economy at this economic conference, so I want to talk a little bit about what we're seeing in Maryland's economy. And we do see headwinds. Federal actions are undermining partnerships that have long benefited our state. Before the Trump administration, the federal government invested $150 billion annually in Maryland through federal workers' wages, retirement, contracts. Many of you have contracts with our federal government, direct payments, and grants. Today, that investment is shrinking. Since January, Maryland has lost 15,100 federal jobs, the most in the nation. Critical funding for healthcare, senior services, and community programs is being slashed. And now, there's a federal government shutdown that threatens services that millions of Americans, including so many Marylanders, rely on. This federal retreat is adding to an affordability challenge in our state. We're short almost 100,000 housing units, and that's driving up costs for families. In fact, when we did business roundtables a couple years ago, the #1 issue that business leaders brought to us was housing challenges, that they try to recruit people to come live in Maryland and are having challenges.
Just last week, my agency's Bureau of Revenue estimates projected state revenue, and we project more than a 3.5% increase over FY25 in this next year. Given federal tax and policy changes, this modest growth really reflects a fiscally prudent approach. So, those are some of our challenges, but we also have so many opportunities and so many great things going on in the state of Maryland. You are going to hear from Kelly Schultz, who is championing our tech companies here in the state. From cybersecurity to biotech, Maryland leads the nation with our educational institutions and our IT services and our IT research and services. We also know that we are situationally located within a phenomenal port and up and down the East Coast, so we are a transportation logistics hub for the United States. Our school systems, our parks, our recreational activities all offer residents unparalleled attractions. I also know that we are incredibly proud of our diversity and the power of immigration in driving prosperity. Recent research by my agency shows that immigrants make up 17% of our state population and 21% of our labor force, a significantly higher participation rate than US-born Marylanders, and a higher percent of immigrants in Maryland than the nation as a whole. We know and appreciate in Maryland the importance of our immigrant neighbors and friends, and we are proud that you have chosen Maryland to come to, build families in, and businesses in. Thank you. Simply put, our economic prospects are strong, and immigration improves them. We know so many of you are entrepreneurs, and starting a business means going out on a limb. It is the job of state leaders, including me and my agency, to ensure that that limb is strong and growing. So let me tell you some of the work that we're doing. First, from my seat on the Board of Public Works, I help ensure the state's investments serve all residents and businesses. In the first half of 2025, our board invested more than $6.25 billion into projects that strengthen our economy, with over $500 million going to minority business enterprises and more than $770 million to small businesses here in Maryland. So I encourage, if you are not registered and you are doing business here in Maryland, I encourage you to register as a minority business enterprise or a small business reserve at procurement.maryland.gov. Now, I know this tax year, there's also been significant attention on Maryland's expanded sales and use tax, which now includes a 3% tax on digital and IT services and software publishing. Now, my agency doesn't set policy, but we do implement, and we try to make sure that the policies that are passed are easily implemented by your businesses so that you have clarity and understanding when you do your work. That's why 2 days after session, we launched a brand new webpage at marylandcomptroller.gov 2020/2025 tax updates to ensure that you had all the information you need about what this tax means and how to successfully implement it for your business. Our teams remain available across the state to support you, take your calls, and set up meetings. That's what Janal is here for, and that's what we look forward to doing. So before I close, I want to just say thank you. By leading and building here in Maryland, you are strengthening our state. I am proud to be an elected official in Maryland, where we value those who are born elsewhere and chose to come here, where we support one another in doing the good work in our communities and through our businesses. By engaging with one another around opportunities for growth, you demonstrate the commitment it takes to stay resilient and thrive in the face of uncertainty. I say often that I believe we all do better when we all do better. Your leadership and commitment is helping make better possible. As you push forward, please know that I, as comptroller, am eager to be a good partner to you. Stay in touch with us to learn more about our work. Ramba Nandri, and onwards. Thank you. I appreciate, again, being able to speak to you this morning. There was a little mention of
My bio, working both in the federal and state government of Maryland. A lot of my experience is around procurement, the purchasing of products, goods, and services from businesses, with a particular focus in small business development. And I know there's a lot of times people think mostly of the federal government, and particularly if you're coming in from other countries, in my experience in government and with businesses, is that there's a lot of focus on what happens in Washington. But the federal government is not the only game in town. As Comptroller Lehrman mentioned, the state of Maryland and other states are very much interested in doing business with international companies, as well as supporting their homegrown companies to do business overseas and internationally. While the federal government, there's a lot of noise about what's going on in Washington, and while they do set the international diplomatic policy and collect import duties and issue visas, there's extensive business that is done in the 50 states, which are essentially semi-autonomous entities that are, like I said, looking to do business with or attract business into their state. In the case of Maryland, and a program that was started when Secretary Schultz was Commerce Secretary during the prior administration, our administration, we launched a Global Gateway Soft Landing program for those who are interested in expanding into the U.S. market, to provide funding and support in an inexpensive way of establishing, I guess, a foothold in the marketplace. And so there's costs that are offset by the state for the first 6 months of landing. And one of our business incubators around the country, or around the state, I should say. And it's not just Maryland that does this. Most states are aggressive. My friends in many other states are aggressive in seeking business. And then opportunities for companies that are based, in our case in Maryland, to do business overseas. So many of you who are doing business here now, I encourage you to reach out to the Maryland Department of Commerce. They can provide assistance and various opportunities to go to conferences overseas where you can, develop relationships or further relationships with many of your, many companies that are doing similar business in their countries. And for those who are here from the government of Tamil Nadu, I'd encourage you to look into, and the businesses too, to look into the sister state relationships, because those relationships allow for government-to-government communications, as well as educational exchanges, and as well as being able to explore those business opportunities that I was just talking about. Maryland, unfortunately, does not have a current sister state relationship with any of the regions or states in India. So this would be a good opportunity to explore that possibility. As well as, being in the sister state relationship, you get a priority with, the businesses get a priority with regard to the Global Gateway Soft Landing Program. On a more personal note, since or I should say while being in office, but also what I found after leaving office is the impact. I saw it originally early on, but also continue to see the impact of Indian American companies on the Maryland as well as on the state economy. Many of the businesses, as was mentioned, are doing work both at the federal level and at the state level, a lot in the technology areas and life science areas. And so now, as a partner in a regional law firm, we've seen the opportunities that these businesses have had and have helped them as they navigate through the process.
In one particular instance, it was able to work with an international business looking to do business here and able to connect them with an American-based company that allowed them to partner to get their foothold here in the United States market. We've been able to advise businesses on how to go about doing business in the United States, both on the state and local level. We've represented entrepreneurs, Indian American entrepreneurs, who have business interests in both the United States and in India, and helping them navigate those complicated tax issues, which many of you are probably familiar with, both working in here as well as the challenges of the tax systems in India. So, you know, as I mentioned, with my background in federal and state government, I encourage those of you who are looking to do business with governments to not only look at the federal government, but to look at the state governments as well. And, you know, I'm not going to take up too much of your time this morning, but as I mentioned, there's more to opportunities here. As the comptroller just mentioned, Maryland has been and still is open for business. Many of you do a lot of business in the state, and we encourage that. There's many opportunities to partner with other businesses and work with our state partners in terms of helping you to do business and flourish in the state. I will be around if there's anyone has any questions with regard to some of the things I was just talking about. Again, I want to thank everyone, and particularly the co-chairs, for inviting me and giving me this wonderful opportunity to be here and address you today. Thank you again. So there has been a long history of this relationship in Maryland and India, and that is how Raj and we had gotten together and talked about entrepreneurship, democracy, innovation for the good. Those are traits that we share, and those are traits that we want to be able to continue and to move forward with. Let me just tell you briefly about the Maryland Tech Council. At the Maryland Tech Council, we have almost 900 members, and our corporate members are everything from the biotech, life science organizations to the AI, digital, Google, AWS, data centers. It's all of us combined in order to create this ecosystem throughout the state of Maryland that's about growth, it's about energy, and it's about progress. And Maryland, just in case you didn't know, is the third largest biotech ecosystem in the United States. The third largest biotech ecosystem, just behind, well, maybe a little bit further behind, Boston and Silicon Valley and San Diego out in California, right? But we have what it takes here in the United States, in Maryland, as the epicenter for growth in cell and gene therapies and for everything related to AI, quantum, and beyond. My job as the CEO of the Maryland Tech Council is to be able to make sure that not only we in Maryland understand the resources and the assets that we have, but everyone in this room from wherever you came from across the globe to understand that we are a place for you to grow and to be able to experience what we have experienced as far as the economy and the path moving forward. Our home state of Maryland, we have within our region between Baltimore and DC about 115,000 Indian descendants living here. And that's significant. That's significant for our workforce development, it's significant for our education, it's significant for our entrepreneurs because of those three traits that we all share: democracy, entrepreneurship, and innovation for good. Our job is to be able to work together in order to be able to come up with that next big entrepreneurship, that next big exit, that next big investment, not just so that we can say that we had all of these successes here, but what do the successes actually mean? What does it equate to in the end? It equates to great jobs for people within our community.
It means that if there is success in a business and a company, when we talk about innovation for good, that there has been a change in our human life to be able to develop something that is going to impact each and every one of us for the future. Now, at the Maryland Tech Council, it's kind of interesting because we are the only tech association in the country that houses both the life science and biotech businesses as well as other digital technologies, let's just say AI, cybersecurity. And now, the greatness of that is that we're seeing them combine. We're utilizing AI in biotech in order to be able to do research, development, get therapeutics and discoveries faster by multitudes of the amount of time. That means that we can bring real change to human lives faster, and our members are making that happen every single day. It's really, really proud for me to be able to represent all of the entrepreneurs that are changing human lives every single day. Now, just to switch up gears, I live in a town just north of here where we're sitting, just north of Washington, D.C., called Frederick, Maryland. I don't know if anybody's familiar with that, but I became aware a couple of months ago that there's a cricket team that wants to build a cricket stadium in Frederick, Maryland. And so they came to me and knocked on my door and they said, Kelly, you live in Frederick, how are we going to promote that in our community? Right, Rajan? So I said, well, let's have some meetings and let's talk about it. It just so happens that we met with the owner of the Washington cricket team, and we're gonna make that happen. Because, yes, we are gonna make it happen. We're introducing people, we're introducing the community. There's a community get-to-know-you event up in Frederick next weekend. If anybody wants to know about it, I'm sure it's on their website. But I'm a proud supporter of that, bringing culture to my hometown, to my community, to my grandchildren who are now living within my community so that we can all share that cultural advantage together. And for God's sakes, that is an entrepreneur opportunity for everybody to be taken care of. And I've learned a little bit about cricket along the way. So thank you for those that have given me a little bit of inspiration to promote such a wonderful project. Again, I'm so excited to be here. If you are an entrepreneur, if you know an entrepreneur, if you want to be an entrepreneur, please talk to us about what we can do to provide help, resources, and encouragement so that you can be successful right here in a state that we all hold very dear to our hearts. So thank you very much for the invitation. I know you have a busy conference, so I'll be very brief, but wanted to just extend our greetings on behalf of the Maryland General Assembly that you all are doing tremendous work and doing that around the world, that you are significant leaders in your own right. And I know that it's challenging times these days when you look around the world and see the obstacles, sometimes the challenges, sometimes the concerns that we continue to hear and see about throughout the world as well. But know that this time will pass and that we can always depend on our business community, to always depend on leaders like yourself, to be able to spearhead important efforts, to help champion important causes, to be able to support our local communities in our nations and states that you all come from. And so that all of you are coming from different locations, and it's really remarkable to see this conference taking place here in the United States this year, that after 12 years, this is the first occasion where we've had this World Tamil Economic Conference here in the United States. I want to thank the organizing committee for all of their effort, Dr. Najarajan, all of the others who helped bring this together. You know, there's a tremendous amount of work that goes into this, but we know that there is no stronger leaders to turn to than those in our business community, those who have spearheaded economic development, those who continue to champion really important causes, and that's why we've turned to this organizing committee and want to thank them for the efforts of bringing all of you here today. I know that given the challenges of the world, you know, many of you have questions about the direction of where the United States is going, where so many other countries and priorities are, but know that when it comes to democracies, and I know many of you come from democracies in your own right, that we stand with all of you, that even through different administrations, even through different transitions,
know that democracies are the strongest forms of government. That's why we continue to help bolster and support economic development. That's why the work that you do throughout the world in supporting communities is so important. And that's why we in the state of Maryland continue to stand with all of you. And that's why we're here. Because we know that many of you are certainly champions in your own right of supporting economic development, business development, and we're on the cusp of seeing a lot of changes in the business world. Because of innovations in medicine, in my field, for example, because of innovations in technology, because of innovations in AI and artificial intelligence, because of innovations in globalization, even though we face those challenges, we're going to see a more and more interconnected world, and that's where we're going to depend on our business community to be able to rely on all of you to help support our local communities and continue to step up. And so I have the privilege of serving on the Senate Finance Committee in the Maryland General Assembly, and we know from talking to so many business leaders that ensuring stability and ensuring sustainability is really, really important. And all of you know that as well. And so know that, particularly here in the state of Maryland, we stand as allies. We stand with you to be able to help support the work that you do, to help support your businesses, and we will always be here. We're a resource-rich environment, one that we know is important for all of you, and you'll hear from the governor about that tomorrow, whether it's through human capital, economic capital, academic work, and so many other factors that are important to be able to support businesses around the world. You find that right here in the state of Maryland, in the DC, Virginia area, and that's why we are so proud that you were able to have your 12th Economic Conference this year here in the DC area and in the state of Maryland. And so we just wanted to say thank you. It is not easy trying to lead businesses these days. You're pulled in so many different directions. You know, we face challenges with transitions in government. We face challenges with the climate. We face challenges with the economy and continued job growth. We face uncertainties when it comes to globalization. But we can always rely on turning to the business world and recognizing that you all really hold the keys to helping develop our communities. That we as a government and governments around the world cannot do it alone. That we can only do it in partnership with all of you, and that's why we stand together with you here today, but know that we'll be with you in the future as well, because we as a government cannot function without really strong partnerships with our business community. And so look for those opportunities. Look for those opportunities to work in some of the most challenging environments, because those are ones where you have tremendous growth, opportunity for expansion, and we'll continue to see support from many of us who recognize the work and the value that you bring and continue to do. And so I want to thank, again, the organizing committee of this 12th Annual World Tamil Economic Conference. Thank you again to all of your work. We could not be here, and I see and feel the excitement here because so many people are coming together. And we know that when it comes to the business community, that opportunity to come together, to talk, to network, to build those relationships, that's what helps make business happen. And so we're really proud to be able to host that here in Maryland, in the DC area, in the United States this year. We always welcome you back. In spite of everything that's going on, know that you're welcome here in the state of Maryland. We cherish what you do. We support the diversity and inclusion throughout the state of Maryland, the US, and around the world. And we just want to thank you and continue to uplift the work that you do. So thank you so much. Thank you to Rajan for the opportunity to be here. Keep up the great work. These are amazing sessions. So I hope that you'll continue to learn a lot and be able to build a lot to support the important economic development work going around the world.